Finalmente! Ho un comodino nuovo finalmente! Non ve lo devo più nascondere, ce l'ho qui da un sacco di tempo, finalmente lo posso tenere lì. Intro con fatica. Ciao chitarristi, finalmente non è più un segreto, esisteva anche prima ma non ve lo potevo dire, ed è il nuovo amplificatore di Blackstar che ho ricevuto in super anteprima, un super per ogni mese di anticipo. Da oggi è finalmente disponibile, è uscito, lo potete vedere, lo potete suonare, lo potete comprare, esiste e vi farà del male se vi cade su un piede. Ma la cosa più bella di questo video sarà il video stesso, perché non sarà un video normale, sarà un video che ho girato in parte qui e in parte al 42 Gear Street di Henning in Germania, come l'anno scorso, ma questa volta farò uscire più video, non uno solo. Ne ho fatti un sacco, tutti interessanti, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate cercando di indovinarne qualcuno. Prima o poi arrivano, non perdeteveli per favore perché sono bellissimi. Ah, e in tutto questo il grazie va ai ragazzi di Blackstar per due motivi. Uno è qui dietro di me, uno è qui da parte me, uno è là dietro di me, l'altro è sopra quello dietro di me e uno non lo potete ancora vedere qui sotto la scrivania. Ah, uno è lì che era questo, ma ok. Ma il motivo più importante è la loro presenza nel mio video. Infatti ho fatto il video direttamente con loro e vi lascio al me di qualche giorno fa. Ciao. Oggi siamo al 42 Gear Street di Henning. Con me c'è James di Blackstar. Insieme vi parleremo del nuovo amplificatore, una nuova testata, c'è una serie combo. Pochi spoiler, ne parliamo dopo durante il video. And now James, if you want to say something to Italian people, you can. No worries. So yeah, I'm James. I'm product manager for the Pro Live guitar category at Blackstar Amps. Happy to be here. Parleremo dell'amplificatore in dettaglio, tutti i canali, tutte le specifiche e poi James ci spiega nel dettaglio tecnico tutte le cose come funzionano. Con James vediamo tutti i canali dell'amplificatore, ora iniziamo dal pulito dove c'è una bella novità. So James, we can start from the clean channel of the amps. Cool, yeah. You can say whatever you want, how it is designed and everything. Awesome. So this is the brand new Stage 100 Mark III. This is the third rendition of our best-selling line of valve amps and is also our biggest line of valve amps. It's got the most models in the range. So yeah, brand new out. This is the flagship model. It's a 3-channel amp. So I think we're going to start on the clean channel. Great. The clean channel has 2 voices. So voice 1 with this light off is a very high headroom design. You can crank it really loud, it's not going to break up. It's also a great pedal platform, yeah. If you like running pedals in course. front. But if you put on voice 2 with the light on, it's a much lower headroom. So you can keep it clean by keeping the preamp volume low, but the fun kicks in when you start cranking the preamp volume. Yeah. And you start getting those nice edge of breakup and like gritty crunch tones. I noticed that on the clean channel, we don't have only the tone knob as we used to have. Yeah. So now it's more easy to adjust the tone. Yeah. So you got treble and bass, so it's still pretty simple on the clean channel, but it's very easy to use and it's functional. Ora proviamo a suonare con il suono pulito. What kind of voice is now? So at the minute it's on the high headroom. Ok. Quindi adesso suoniamo con un suono pulito, il suono non andrà in distorsione, quindi questo è uno di quei suoni puliti proprio perfetti, soprattutto per le cose più moderne, quindi proviamo. Reverb in. Ok. I think this is a great sound for like super clean, maybe ambient metal sound. It's great. Yeah, definitely. And of course, I always use this channel on my HD50 Mark I, since I own that one from the old days. And I always use that as a pedal platform. Yeah. And it sounds great. Yeah, it takes pedals great. If we switch the voice. Of course. So what I'll do while you're playing this voice, I'll wind up the channel volume
and you'll hear it starts to break up more and more. Quindi ora abbiamo provato con il suono pulito, pulitissimo, che è praticamente il suono che io ho sempre usato con la mia testata Blackstar. Infatti anche in altri video qui sul canale ci sono esempi infiniti di questa cosa in cui io usavo il mio pedalino distorsore con il Blackstar HT50, il mio, quello che vedete sempre dietro di me ma oggi non c'è. Ora abbiamo cambiato il voicing, quindi adesso entriamo in un territorio un pochino più crunchy perché il suono pulito tenderà a sporcarsi se pestiamo forte, soprattutto se alziamo il volume perché le valvole andranno a saturarsi. Per cui il suono non sarà più così tanto pulito e se pesto forte... That's the perfect tone for AC/DC stuff. Yeah, exactly. Yeah. Exactly. It's è veramente... I'm mixing the languages, sorry. This is a cool way to use this amp, as if it was like a single channel amp where you turn up the volume. Yeah, exactly. The great thing is obviously it's got a master volume, so you don't have to do it at ear bleeding levels. You can keep it bedroom friendly. And also it has a power attenuator. It does, yeah, down to 10 watts. So across the range, the attenuation is always to 10% of the power. So on the Club 40, it will attenuate it down to 4 watts. Okay. This is the 100, so it goes down to 10. Okay. So I have at home the 40, and actually it sounds really great even at 4 watts. So Yeah. It's great. Quindi abbiamo visto che questo amplificatore ha la possibilità di saturare così tanto il suono con le valvole, veramente forte, veramente distorto anche sul canale pulito. Sembra quasi un canale distorto di un amplificatore molto basic, invece è un canale pulito, ma quindi va bene così. E la cosa bella però è che abbiamo anche un volume master, per cui non dobbiamo avere un volume disumano per far saturare le valvole, ma ci basta abbassare il volume master, alzare il volume del canale e abbiamo questo suono qui. Che per un canale pulito è tanta roba. For a clean channel this is a really big sound. Yeah, it is. The cool thing about the clean channel on this amp is you can use it as a crunch on the voice too, but you can also keep it clean on the voice too. It just depends where you set that volume. So if you want, and everything's accessible via the foot switch. Yeah. So if you wanted just two different flavors of clean, you can do that, or if you wanted a clean and a edge of breakup or crunchy tone. You can have all the different tones, so you have the full clean, the crunchy clean, then the overdrive and the lead sound. Yeah, and actually both the overdrive channels have got two voicings each, which you can change them on the foot switch as well if you get the extended foot switch. So there's a lot of options, all accessible. Yeah. Sì, avete capito benissimo. Non so se mi hanno ascoltato e hanno visto i miei video oppure se è una roba che avevano già in mente. Quelli di Blackstar hanno fatto un foot switch più grande dedicato a questi amplificatori in cui possiamo fare tante cose, non solo cambiare canale, cambiare il voice del canale, ma anche fare altre cose, tra cui aggiungere un booster. Ci sono un sacco di opzioni. Questa è una delle mancanze che io avevo notato nella Mark II. Nella Mark III finalmente c'è, grazie Blackstar. We use now James as our foot switch, so you can just switch the voice. Ora passiamo al canale numero 2, il primo canale overdrive, e vediamo cosa ha da dirci James. Possiamo cambiare canale e andare... non cambiate canale. This was a fun one in Italia. Possiamo passare al canale overdrive 1 e vedere cosa troviamo. So James, we can now switch to the OD1 channel. Yeah, so I'll leave the settings all at 12 now. Okay. And then we can have a play around with them. Yep. Yeah. So this is OD1, voice 1. So this is the more sort of vintage sounding gain. Okay. There's still a lot of gain on tap, but it's just that sort of softer response. Okay, so if I understood it right, the overdrive 1 channel starts where the clean channel with the voice ends. Yeah, so if we actually sort of back down the gain here, and if you play a bit of guitar, you will hear it's kind of picking up where the clean left off. Pretty similar. Yeah.
Yeah, so it goes a lot further. Quindi il canale overdrive 1 praticamente finisce dove no, il contrario. Il canale overdrive 1 inizia dove finisce il canale pulito. Quindi quando noi tiriamo su tanto il volume del canale pulito, quello che succede è che le valvole saturano, è ok. Ma quando partiamo dal overdrive 1 è come se avessimo un distorsore nell'amplificatore, per cui ci risparmiamo di saturare così tanto le valvole, abbiamo praticamente un suono molto simile, come avete sentito. We can do like a beat with the clean channel. Yeah, do you want me to leave it so it's similar? Yeah. Yeah. Quindi adesso lo configuriamo giusto per fare questa cosa e passiamo dal canale pulito un po' crunchy al canale overdrive per sentire quanto sono simili. Okay. See, Okay. I'm getting very similar with a bit Okay, of so tweaking. now start play, you can switch whenever you want. Sono veramente molto molto simili. It's basically just a difference of equalization. Yeah, exactly. Obviously, with the overdrive channels, you get an expanded EQ, so we've got more to play with here. And as always on Blackstar products, we As have always. infinite shape feature pot. Yes, the That ISF. is. So yeah, the ISF stands for infinite shape feature, like you just said, and essentially on this side, it takes you from more like an American tone stack. So if you were to play with it set to 0, it's going to be more reminiscent of a stereotypical American sounding amp. And all the way over on 10, on the right side, it's much more reminiscent of those classic British sounds. But essentially what it's doing is it's moving the frequency bands that the bass, middle and treble adjusting. Okay. So that's how we get it to work. Obviously the fun thing is you can blend it anywhere in the middle. So that's kind of, most people will sort of have a favorite spot for the ISF, and it's kind of like the user's signature sound. Okay. Yeah, so you find where it works for you, and it'll probably stay there most of the time. Yeah, But it gives you a lot more flexibility. Yeah, totally agree with it, because I always use the ISF almost where you position it. This is where I like it. Okay, great. we are friends now. Yeah. Ora faccio rispondere James a una delle domande che mi avete fatto di più su qualsiasi amplificatore o pedale Blackstar che io abbia mai avuto qui nel mio studio. I always had a question about the ISF on the Blackstar amps. Okay. It doesn't affect the clean channel, or yes? Oh yeah. It's one of the most requested things in my community about Blackstar product. So on some of our amps, it does. Okay. Okay. Not on this amp. This Okay. amp is just the treble and bass for the clean channel. If you go back to some of our Series 1 heads, yeah, like the 4-channel Series 1s, they have an active ISF on the clean channel. Oh, okay. So yeah, on some of our amps, but I think it's much more prominent on the overdrive channels because you can hear the difference a lot more. Yeah, of course. And the more you push the mids as well, you'll hear the ISF does more. We want people who buy our amps to be able to create their sound, the one that they're hearing in their heads. Yeah. You know, that's what we try and do. Yeah, that's the slogan. From Exactly, Blackstar. the sound in your head. Yeah, bang on. Quindi ora abbiamo guardato un po' il lato equalizzatore dell'amplificatore, abbiamo parlato dell'ISF, che è quel controllo, come vi ho detto in un sacco di video qui sul canale, che praticamente ci permette di passare da suoni USA a suoni British. Adesso lo proviamo, vi facciamo anche sentire. In questo caso specifico siamo sul canale Overdrive 1, e quindi il suono di base è un suono un pochino più British style, un pochino più ricco di frequenze medie. E ora iniziamo a giocare un po' con l'ISF e vediamo che cosa succede. Voi nei commenti mi direte se sentite differenze oppure sono pazzo io, siamo pazzi noi e le sentiamo solo noi. James non sa cosa ho detto, ma you don't know what I said, but Nope. you can laugh. It was fun. Yeah. Okay. You can put that in the Yeah, we can like play with the ISF on the Overdrive 1 channel and see how it reacts. Sure. Do you want me to sweep it around as Yeah. you're playing? Yeah. Cool. Let's start.
It is a really big difference. Yeah. So it's not. It's something you feel as well as hear. Yeah. You So really gotta try it. It can change how you play. Yeah. Because you play and you react to the sound you are playing. Totally. And it's really cool. And the Overdrive 1 channel has voicing too. Mm-hmm. Yeah, it certainly does. So voicing 2 is a much more modern voice. There you go, I flipped it on. It's much more modern style, Yeah. but it maintains his I don't know how to say full mid sound. It's not, really it's not rich. too scooped. That's The mids are just higher. quindi il canale Overdrive 1 ha anche lui un suo switch per il voice, e quello che succede è che il suono diventa un pochino più moderno, ed è quello che abbiamo visto ancora in tanti altri prodotti Blackstar, passando da quel classico overdrive a modern overdrive, ovviamente. And then we have the overdrive channel, of course. What kind of sound we can get from that? Oh, on OD2? Yeah, so it's kind of just a different flavor of OD1. It's just a bit more, okay? A bit more pushed. But the voice one is still more like your classic hot rodded overdrive. Think like Sunset Strip. And then voice 2 is again the more modern, high gain territory. Okay, so if I want to play super metal song, I have to go on overdrive channel with the voice on. Yeah, I mean, you could do super metal on OD1 or OD2. OD1's a bit darker, OD2 is a bit brighter, so I think a lot of people, and it's not a set rule by any means, but a lot of people use OD1 for their rhythms, get the chunky chords, and then they'll kick on OD2 to really cut through the mix for their leads. Okay. And how does the overdrive 1 channel react to maybe a boost pedal? Yeah, it takes it great. I think we always try and, we always make sure we develop our amps to take pedals really well, because it's such an important part, and a boost is something people often use. So I will try that things at home with my HD40. Yeah. And I'll let you know. Cool. Do it. Gliel'ho promesso, lo dobbiamo fare. Prendo un pedale overdrive, lo usiamo come boost sul canale Overdrive 1 dell'amplificatore, in questo caso uso quello che ho qui dietro di me, e poi gli facciamo sapere come suona.
I'm switching the guitar just to Cool. go lower for this Yeah. channel, because lower is better. This sounds like Andrew Baina quotes. Yeah, he was playing that one. Yeah. Yeah. So now I switched on another Ibanez. I think it's baritone guitars. Yes, it is. Yeah. Let's see. 28 Uh, 8-inch scale. Yeah. Yeah, 28. Yeah. And it's the RTBB 21BKF. It's Catchy. easy to remember. So we were saying that with overdrive 2 channel we can get a modern metal sound, You certainly metal can. overdrive. Yeah. And of course all the other control influence this channel. So Yeah. we have the ISF and the equalization. And also the master resonance and presence. Okay, yeah, Which is just on the. So in the range we've got club models and we've got stage models. oh, okay, The club models don't have a resonance and presence control, okay. but with the 3-channel stage amps they come with resonance and presence. Quello che ho provato in quell'occasione è l'HT100 Stage, quindi serie Stage, mentre quello che ho qui con me è l'HT40 Club, serie Club. Praticamente questo 40 watt è la versione combo super aggiornata della mia testata che ho qui dietro, l'HT50 Club, mentre l'HT100 Stage che abbiamo provato è l'evoluzione della serie Stage, come è naturale che sia. E sì, ci sono delle differenze tra i due amplificatori che adesso vi dico. Intanto la serie Stage ha 3 canali, mentre la serie Club, quella che ho qui, ne ha 2. Quello che c'è sull'amplificatore Stage sono canale 1 Clean, canale 2 è l'overdrive 1 con i 2 voice, e in più abbiamo un terzo canale che è l'overdrive 2 con altri 2 voice ancora. Tra poco lo proviamo nel video insieme a James, ci arriviamo. L'amplificatore che ho io, quindi l'HT40 Club, ha solo 2 canali che sono i primi 2 dello Stage, quindi quei 2 canali sono in comune, lo Stage ne ha solo uno in più che aggiunge più gain, è un suono ancora più moderno. Peccato, perché è un suono che a me piace tantissimo, come vedrete tra poco, però l'ho provato in maniera abbastanza approfondita lì e basta. Ah no, ci sono altre differenze. Nella parte che riguarda più il controllo del master, su questo amplificatore, quindi sul Club 40, non abbiamo il potenziometro resonance. Gli ho appena chiesto a James perché sulla serie 40 watt non c'è questo controllo, mentre sul 100 watt sì, e mi ha risposto. Io nel mio studio ho la versione 40 watt che è chiamata Club e questo controllo su questa serie di amplificatori per scelte loro, non lo so, glielo chiedo. So James, why the resonance is present only on stage amps? That is a great question. Cool. I think, right, so with the stage amps, we've got OD2, which is the highest gain, most push channel. And I think, particularly for the sort of metal guys, the resonance and presence are particularly important to really shape that attack and to get that tight tone. Yeah, especially when you're playing like extended range guitars and stuff. Yeah. So I think that's why. So find it here. on the Club version, I will not find the overdrive 2 channel. You will not. No. Oh, I'm sad now. The Club is clean and OD1. Okay. Ooh. That's one more reason to boost it. One more reason to boost it, yeah. Quindi abbiamo parlato di questa cosa, ha detto che questo controllo sugli altri canali non c'è perché mancando il canale overdrive 2 inizia a perdere un po' di senso la presenza di questo controllo, perché il canale overdrive 2 è molto pensato per i suoni metal più moderni e quindi il controllo resonance va ad agire su quella fascia di frequenze per scolpire il suono, renderlo un pochino più punchy, un pochino più secco, soprattutto per quanto riguarda l'attacco della nota. Mancando il canale overdrive 2 nella versione che ho in studio io, questo controllo non c'è. Però la mia sfida sarà cercare di spingere questo amplificatore oltre il suo limite e boostarlo con un pedale e vedere che cosa si tira fuori. Di sicuro sarà interessante. Ora finalmente passiamo al canale numero 3, quello bello, quello potente, quello metal esagerato, ma non vi preoccupate, il metal esagerato, come ha detto anche James, si può fare anche con il canale OD1, vi ho dato la dimostrazione poco fa. Però ne approfitto perché ho usato una chitarra baritona molto bella, praticamente è la stessa che abbiamo visto qui sul canale, vi lascio il video qui sopra. È solo una piccola differenza di serie, ma la struttura della chitarra in sé è praticamente la stessa. Now we can start jamming with the overdrive 2 channel. Awesome. We'll start with the first voicing. I guess it's the more Bit more classic.
That's a great sounds, but I think I will like more the voice too. Yeah. Let's try it. I definitely love it. Yeah. Awesome. And then we start like bringing in some presence. It'll really bring in that bite to your sound. So you can start just playing with the two control of presence and resonance while I play, so we can make people listen the difference. Cool. Avevo James a disposizione e cosa fai? Non lo sfrutti? Quindi io mi sono messo a suonare sul canale Overdrive 2 con il voicing attivo e lui ha spippolato un pochino con i potenziometri di presence e di resonance, così almeno possiamo farvi sentire cosa cambia e come agiscono questi potenziometri. Cuts through. But I know that the big news on this kind of amps is on the back side of the amp. It is. Okay. Yeah, so on the MkIII, one of the big things we've done is we've added in the Blackstar MkIII technology. Come avete capito, la novità più grande però non è davanti all'amplificatore ma dietro. Infatti nel pannello sul retro dell'amplificatore è stato inserito lo stesso sistema che ha reso così famoso e popolare il St. James, ovvero tutto il sistema interno di loadbox e cab rig. Si parla di un sistema di simulazione di cassa proprietario Blackstar e funziona veramente bene. So I know you're very familiar with that, having tried it on other products. Yeah. But yeah, for anyone that doesn't know, it's Blackstar's own speaker simulation. So the amp comes with some software. It's really easy to use. It's free. And on the back of the amp, we've got an XLR line out, and we've got a USB output. So the USB removes the need of a recording interface. Oh, so you can record directly from the head, or combo if you've got a combo, to the PC. You can record silently or while you've got a speaker cabin, either's fine. But yeah, you'll get the fully emulated tone. On the software you can pick if you want, a modern 412 or an open back 212. You've got 6 different microphone choices. There's lots to play around with. Quindi abbiamo detto che sul retro dell'amplificatore c'è la vera novità di questi amplificatori, perché hanno preso tutto quello che hanno applicato a una serie di prodotti infinite e l'hanno applicata anche qui. Infatti sul Mark I e Mark II avevamo un'uscita emulated output, so we had an emulated output on the Mark I and the Mark II, and then this is just beyond that. Yeah, this is quite a big improvement, but quindi è un miglioramento veramente sostanziale per l'amplificatore. Sul retro dell'amplificatore troviamo ovviamente tutte le porte per collegare degli speaker esterni. Quindi metti che abbiamo una nostra 2x12, una 4x12 oppure un'altra 1x12 da mettere insieme a quella inclusa nel combo, oppure come se fosse una testata, possiamo collegarci la cassa che vogliamo. Poi abbiamo tutta la parte dedicata al cab rig, quindi abbiamo l'attacco XLR, l'attacco jack e anche un piccolo interruttore che serve per cambiare i preset del cab rig. Possiamo salvarne fino a 3 diversi e switchare da uno all'altro in base a quello che ci serve. Poi abbiamo l'FX loop, quindi send e return, possiamo usarlo per i pedalini, per le pedaliere multieffetto, per usare
usare solo il finale di potenza oppure solo il preamplificatore. Insomma, gli utilizzi sono veramente tanti. E poi abbiamo la parte dove si collega il foot switch esterno. Una porta è dedicata al foot switch a 2 bottoni e uno è quello esteso con 5 bottoni. Ovviamente non manca la presa USB per collegare il computer l'amplificatore al computer e sfruttarne tutte le potenzialità. Una volta collegato al computer, quello che possiamo fare è utilizzare il suo software di editing. Questo ci permette di sostituire le simulazioni di cassa, cambiarle, modificarle. Ci sono tante simulazioni che si possono usare, ci sono i microfoni, si possono cambiare le posizioni, abbiamo un equalizzatore, abbiamo tante cose da gestire. Se avete visto il video dell'Amped sapete già di cosa parlo, ve lo lascio qui sopra. Però perché è così utile questa caratteristica? Intanto è una cosa fondamentale se uno vuole registrarsi in casa, secondo me. Attacchi l'amplificatore dritto in scheda audio e tutti quei dubbi su ma magari l'amplificatore esplode, si rompe, funziona male, il suono è brutto, non esistono più. Seconda cosa, è un piano B molto valido. Se per un qualsiasi motivo il microfono davanti alla cassa dovesse smettere di funzionare, oppure non funziona più il cono, perché qualcuno ci ha versato sopra roba da bere, non funziona più, possiamo attaccare un cavo XLR diretto all'amplificatore ed entrare nell'impianto del locale e risolvere la situazione. Questa cosa la trovo ancora più utile sulla versione testata, perché ti permette di girare con solo la testata senza doverti portare la cassa. Infatti un po' mi spiace che mi hanno mandato la versione combo perché sono innamorato delle testate, come vedete, però devo dire che fa la sua bella figura, dai. On the software we can find all the Blackstar cabs emulated. Yes. So we can find some different models. You mean like Series 1, cab arts and cab? Not really at the minute. So at the minute it will just say stuff like classic UK cab, modern USA 412. That's what it says at the minute. On our plugin, it's all the Blackstar cabs. Oh, okay. And I think we might be looking to do some software updates in the future to bring that across to the hardware products. But Okay. at the minute, it's kind of more generic. Okay, that's why I was confused about it because I Yeah. tried that on the plugin. Yeah, it's great. Isn't it? Ok, I'm mixing the things. Come su tutte le altre cose con il cab rig di Blackstar c'è lo switchettino per passare da cab rig 1, 2, 3, ci sono i preset, quindi si possono poi salvare e usare in maniera indipendente uno dall'altro e provarli. La cosa bella secondo me è che su questi amplificatori abbiamo anche la possibilità, suonando dal vivo, di renderci la vita un po' più facile, ma contemporaneamente per chi ama l'analogico è perfetta. So I just said that this kind of amps is perfect to all the people who loves the old style tube amps, but want to an easier life while playing live, or maybe a backup. Yeah. The backup is built in the amp, so you have That's your mic in front of your cab, and if it stopped working, you can just plug an XLR in Exactly. there, Yeah. and you go. Yeah, exactly. Yeah. It's kind of, we try and, blend the best of old and new technologies. Yeah, you just apply all your know-how on every product just in one. Yeah. And it's great. So it's like having 6 amps in one. Yeah. And it's great. And as I remember, the price of Blackstar products are really popular. Yeah. And this is entry level into valve amps as well. So these are very reasonably priced. We can do like the final. Okay. The video is over. Yeah. Thanks. Io ringrazio tantissimo James da Blackstar, direttamente da Blackstar. Ringrazio i ragazzi di Blackstar che, consapevoli del mio amore per loro da sempre, mi hanno fatto questo bellissimo regalo, mi hanno mandato l'amplificatore in super anteprima per voi, e ovviamente ringrazio anche voi che guardate i video, perché se non ci foste voi non ci sarebbe Blackstar, cioè Blackstar ci sarebbe lo stesso ma non qui. Se anche voi siete contenti come me, mi raccomando, like al video, iscrivetevi al canale perché ne arriveranno altri sempre da 42 Gear Street, ma non solo, e parleremo di chitarre, amplificatori, motoslitte, magari Yamaha qualcosa fa.